Le métier de tailleur de pierre, ce beau métier, est un métier des plus anciens. Aujourd'hui, est en phase de se remettre en cause. Ce que je voudrais dire, c'est un métier qui travaille tout d'abord pour le bâtiment, dans la restauration, dans la rénovation, la restauration des monuments historiques, mais également dans le neuf, dans la décoration et la voirie. C'est un métier qui demande un certain savoir-faire et une demande d'apprentissage assez longue, qui est aujourd'hui enseignée dans les lycées techniques, les CFA et les entreprises, et par les compagnons du devoir qui perpétuent le métier depuis des générations. Aujourd'hui, le tailleur de pierre ne peut pas ignorer les machines à commande numérique. C'est un outil qui permet de développer de nouvelles activités. Les logiciels, les machines ne remplaceront pas le geste précis du tailleur de pierre. Ce sont des moyens complémentaires pour réaliser des pièces à moindre coût. Les outils liés à la chaîne numérique permettent d'accéder à des marchés inaccessibles en taille manuelle. La chaîne numérique est un enjeu stratégique pour les entreprises pour qu'elles puissent se développer, augmenter leur chiffre d'affaires et aussi pérenniser leur emploi. Cette chaîne numérique regroupe deux éléments importants pour l'entreprise. La chaîne numérique liée à la production et la chaîne numérique liée à la gestion de l'entreprise. Pour illustrer le fonctionnement de cette chaîne numérique, je vous propose de suivre le traitement d'une commande dans une entreprise qui utilise ces technologies pour optimiser sa performance. Customer Relationship Management, CRM software, can be used to create and keep up to date a file listing the company's customers, but also potential clients who, for example, have approached the company but have not yet placed any orders. This file can be used as a basis to send a mail shot. Provided that each contact has an email address, the mail shot can be sent quickly by using email software without incurring postage costs. At the same time as the mail shot, sales contact with the clients may be considered via the company's website or social networks. The mail shot triggered a request from a potential customer who wants to restore a fountain. The company manager visits the customer to assess his needs. The CRM software has helped to prepare the visit by providing the history of previous contacts with this person. To illustrate the company's know-how, the craftsman has selected digital photographs and 3D simulations of fountains he has previously made. The use of a laptop or touchpad allows the craftsman to show the customer animated 3D simulations. The craftsman uses a 3D scanner to digitize the shape and dimensions of the fountain to be restored. The digitized shape can be used after manufacture to check the blocks produced. Digital photographs of where the fountain will be installed are also taken in order to model the fountain and to visualize it from every angle. CAD software can be used to produce the drawings of the parts to be made. For the stele, the craftsman uses this software to fully create 3 different models, each with a different water outlet in the shape of an animal's head, so that the customer can make his choice. For the missing part of the basin, the data scanned at the customer's site are reworked with the CAD software to define the drawing of the part while ensuring total consistency with the existing basin. Drawings of both the stele and the basin
are transmitted to a fast prototyping machine in order to produce resin models for the client. A model is made for each type of stele proposed. Finally, the master plans are inserted on the scan images of the fountain location to show the customer the appearance of his new fountain with photos taken from different angles. The quote is prepared using several components of the company's digital system. Customer details are taken from the customer relationship management software. The bill of quantities is based on the dimensions of the parts as defined with the CAD software. The cost is calculated on the integrated management software, which includes the reference costs for the material and manufacturing times. This software is also used to determine a time frame compatible with the company's current workload. The integrated management software is used to produce the quote. The customer can manipulate the 3 models produced by fast prototyping to visualize the fountain from every angle. By viewing the images of the fountain in its new environment, the customer can appreciate more fully the project proposed by the company. The models and in situ images therefore enhance the quality of the company's offer. After reviewing the various proposals, the customer finally opts for the first model of the stele, but incorporating the design for a water outflow in the shape of a lion's head from the second model. The functions of CAD software manage the changes requested by the customer easily without having to completely redo the design. New digital images illustrating the customer's choices are sent to him quickly by email for approval. Having received the customer's order confirmation, the company uses the digital system to trigger and control the actions necessary for the successful completion of the project. The publication of a work order is the internal command that will be the reference document for all company players involved in the customer's order. The positioning of the various tasks in the schedule, including production and installation. The launch of purchase orders for material or shipment of material already in stock. The digital files from the CAD software are converted into instructions to control the machines, which will machine the stones. Conversion is carried out using the computer-aided manufacturing (CAM) software
and avoids the need to produce working drawings and create templates. Additional software is then used to simulate the path of the tools during machining. Simulation optimizes the use of machine tools and avoids the risk of collision and tool breakage when moving the machining heads close to the stone. The stone cutting machine is controlled automatically according to the instructions sent by the CAM software. The cutting method is adapted to the type of stone according to its hardness. Some CNC 5-axis digital stone cutters can perform cutting, profiling, 3D shaping as well as complex and substantial milling. The missing basing part is made on a CNC 3-axis machine, which automatically runs the program generated by the CAM software. Considerable time is saved through the use of the machine if several copies of the same part are to be made. Repeated use of the same program avoids the need for drawings for each part. A stone cutter makes the finishing touches by hand. The CNC 5-axis machine is used to produce a preform of the stele with the pattern chosen by the customer. Machining is carried out automatically according to the instructions sent by the CAM software. The 5-axis technology allows machining on 5 sides without having to move the part. Curved and dished parts can be polished, thus saving time in the production process. A stone cutter makes the finishing touches by hand. After installing the fountain, the acceptance procedure allows the craftsman to meet the customer and ensure that the work has been carried out properly. Approval is recorded on a mobile terminal and transferred immediately to the company's integrated management system. The acceptance approval transmitted by the mobile terminal automatically generates the invoice, which is sent without delay to the customer by email. The invoicing software monitors the payment deadlines for the company. In case of late payments, the system generates an alert. It is then up to the craftsman to contact the customer about payment.
Upon receipt of payment, the management software is updated and prints an invoice payment receipt which is posted to the customer. La machine à commande numérique dans la pierre, c'est notre avenir, c'est ce qui nous permettra de continuer à exister. Et tous les métiers manuels ont toujours adopté les outils de leur époque. Une commande numérique, c'est un outil, ça ne remplace pas le métier, ça ne remplace pas le tailleur de pierre, c'est un outil à la disposition du tailleur de pierre pour qu'il lui permette d'exercer son métier avec les outils d'aujourd'hui. L'ordinateur, plus personne ne se pose de questions, plus personne ne travaille à la planche à dessin, on travaille avec un ordinateur, AutoCAD, on passe des mails comme tout le monde, c'est normal, on est dans le monde du 21e siècle, et la commande numérique, c'est qu'un outil supplémentaire qui permet d'exercer notre métier. La machine, enfin moi, ma machine, ça a été un aspirateur à travail, c'est-à-dire que je n'exerçais que dans les monuments historiques au départ. Depuis, j'exerce dans les monuments historiques toujours, moins c'est vrai pour la commande numérique, puisque là on reste encore beaucoup tout à la main. Ceci étant, des fois pour certaines pièces, ça nous permet de faire des grosses approches qui sont très intéressantes, même si après les 2/3 sont faits encore à la main. Ça a été un aspirateur en ce sens que ça m'a donné des opportunités sur d'autres horizons que je ne connaissais pas auparavant, qui sont la taille de pierre qu'on pratique sur des projets à l'export, où là on peut être compétitif quand on maîtrise bien l'outil. Et autre chose, on fait par exemple des réalisations pour des designers qui font des objets donc, de conception graphique via des logiciels, genre 3D Studio, des choses comme ça. Et on rend leur rêve, leur idée, leur image en réalité dans des matériaux. Donc moi c'est la pierre ou le marbre. En l'occurrence, là, pour le designer avec qui j'ai travaillé, on a fait des meubles contemporains en marbre, on en a fait d'autres en pierre marbrière, ainsi de suite, on a fait des lampes, des choses comme ça. Ça, c'est un marché, donc ça va dans des galeries d'art, de design, des choses comme ça. Un univers que je ne connaissais absolument pas, qui m'a amené de l'activité grâce à ma machine. Donc, pour dire la conclusion, non seulement il ne faut pas en avoir peur, mais allez-y, ça va vous donner plein d'opportunités. Après, c'est vraiment l'idée, l'idée que l'on peut imaginer, l'imagination qui nous permet après de faire plein de choses.